Hello, mic check. Very good evening to all the devotees of Asthika Samaj. Request all of you to please put your phones on silent.
Welcome everyone once again. Our chief guest, the Malayalam superstar Suresh Gopi has already arrived. So we'll be beginning our program shortly.
Good evening, everyone. We have amidst us the Malayalam superstar, Shri Suresh Gopi. Let's welcome him with a thunderous round of applause. Sir, we request you to take the dais. So please take the dais. Today it's a very special day for all of us gathered here as we are celebrating the centenary year celebrations of the Asthika Samaj. It's also more auspicious because it's also Varaha Jayanti and Vishwakarma Puja Day. We request all the dignitaries to please take the dais. Members of the Gita Govinda troupe, Miss Anita and Raghunath Pai, trustee of the Asthika Samaj, request all the members to please take the dais. I would request all the dignitaries to please take the dais. Miss Anita, Shri Raghunath Pai. Trustees of the Samajam. While I don't have any words to introduce our chief guest, and I don't think he needs any words of introduction either, but sir, with your permission, we would like to present a short AV for you. So we would like to play a short AV as an introduction for you, even though I know you don't need any introduction. ാണ് സുരേഷ് ഗോപിനാഥൻ എന്ന സുരേഷ് ഗോപി മലയാള സിനിമയുടെ ഏകലവ്യനായി പിറവിയെടുത്തത്. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും മാത്രം വെള്ളിത്തിരയിൽ മിന്നിമറിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപിയെ മലയാളത്തിന്റെ ഭരത് ചന്ദ്രനായി മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഒരു പുത്തൻ താരോദയം പിറവിയെടുത്തു. 1994 കമ്മീഷണർ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. സിനിമയിലെ ഭരത് ചന്ദ്രൻ IPS എന്ന കഥാപാത്രം പൗരുഷം തുളുമ്പുന്ന മലയാളി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി. കാക്കിക്കുപ്പായത്തിൽ ഇത്രയധികം തലയെടുപ്പുള്ള മറ്റൊരാൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മുൻപോ ശേഷമോ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. 1957 ചലച്ചിത്ര വിതരണക്കാരനായ ഗോപിനാഥൻ പിള്ളയുടെയും ജ്ഞാനലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജനിച്ച സുരേഷ് ഗോപി തന്റെ 8ാം വയസ്സിൽ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായാണ് മലയാള സിനിമയിൽ മുഖം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ വില്ലനായും സഹതാരമായും വെള്ളിത്തിരയിൽ മിന്നിമറിഞ്ഞു. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് മോഹൻലാൽ നായകനായ 20ാം നൂറ്റാണ്ട്, രാജാവിന്റെ മകൻ എന്നീ സിനിമകളിലെ വേഷങ്ങളാണ്. 80കളിൽ ജനുവരി ഒരോർമ്മ, ന്യൂഡൽഹി, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ, അനുരാഗി, ആലിലക്കുരുവികൾ, മൂന്നാം മുറ, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, 1921, ദൗത്യം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകളിൽ വില്ലനായും ഉപനായകനായും മറ്റും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട്
മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവമായി. ഷാജി കൈലാസ്, രഞ്ജി പണിക്കർ, സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെടുന്ന സിനിമകളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. ഏകലവ്യൻ, മാഫിയ, കമ്മീഷണർ എന്നിവ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെടുന്ന സിനിമകളിൽ വൻ വിജയം നേടിയവയാണ്. 1997 ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത കളിയാട്ടത്തിലെ പെരുമലയൻ എന്ന കഥാപാത്രം മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും അതേ വർഷം തന്നെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും നേടിക്കൊടുത്തു. പോലീസ് വേഷത്തിൽ തകർത്തുവാരി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോയാക്കി മാറ്റി. ആദ്യ സിനിമകളിൽ ശബ്ദഗാംഭീര്യമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഡബ്ബിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അതേ നടന്റെ ശബ്ദമാണ് ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ എന്ന പോലെ പിൽക്കാലത്ത് മലയാളികളെ കോരിത്തെറിപ്പിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഐ ആം ഭരത് ചന്ദ്രൻ IPS, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചവരോ നെഞ്ചൊരൽപ്പം വിരിയിച്ചവരോ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കമ്മീഷണർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഓരോ പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും മലയാളികൾക്ക് കാണാപ്പാഠമാണ്. രോധനം, ഒരച്ഛന്റെ രോധനം എന്ന ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിൽ വൈകാരികതയുടെ ഇടിമുഴക്കം കാഴ്ചക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദഗാംഭീര്യത്തിന് പകരക്കാരനാക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിയോളം പോന്ന മറ്റാരുമില്ല. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമായി 250ഓളം സിനിമകളിൽ സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഹാസ്യ സിനിമകൾ. Let's welcome our chief guest once again with a thunderous round of applause. We would now proceed with the highlight of today's event, that is lighting of the lamp. I would like to request our chief guest, Shri Suresh Gopi, to light the lamp and all other dignitaries to come forward for the lighting of the lamp. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. This mantra is from the Brihadaranyaka Upanishad. It means lead us from ignorance to knowledge, from darkness to light, and lead us from death to immortality, and let peace prevail. Lighting of lamp removes darkness, ignorance, and unhappiness and spreads the Almighty's grace and divine energy in the surroundings. Light also symbolizes abundance, prosperity, and knowledge. Fire is one of the 5 principal elements of nature, that is earth, water, fire, air, and sky. Fire represents purity, impartiality, and divinity. At the beginning of every auspicious event, we invoke the blessings of Lord Ganesha. We will now present a Ganesh Vandana. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय
गन्धपुष्पाय गन्धमस्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Now I would like to request Shri C.S. Parmeshwar, Trustee of Asthika Samaj, to give the welcome speech. We welcome our chief guest, Bharat Shri Suresh Gopi, famous Malayalam actor, ex-member of Parliament, and all other dignitaries here. And the Asthika Samaj is celebrating the 100 years, and that is why that we thought that Suresh Gopi is the correct person to inaugurate our logo. And also we have a small cultural program, and we have Gita Govinda, a 24 episode of Ashtapadi to be released today at the hands of Shri Suresh Gopi. Please participate in this year-long celebration of the Samaj rich cultural heritage, and we are planning a lot of programs. Some are, music, dance, art, bhajan sandhyas, pravachan, talks, and other cultural devotional activities conducted on every Saturdays and Sundays, and talks by eminent personalities on religion and spiritualism, discourses from spiritual gurus, talks on important rituals, talks on important visiting Shakti Pidams and temples, talks on significance of temple architecture and their cultural importance, especially from the southern India. And we are also trying to make a 100 years AV film. In this, that we all wanted you to participate. If you have any memories of the temple, please share with us so that we can make this temple. And the postal department, sir, the central government has agreed to release a postal stamp, the 100 of the Centenary, and then we will be coming out, when the permission comes, that we will come out with the stamp. 100 years, we have eminent pundits to conduct Shanti Jabam and various homams at the temple premises for world peace, health and prosperity. Inviting and felicitating, we are going to invite a lot of personalities. Some of them are like VIPs, bureaucrats, ministers, priests from major temples of Mumbai, members from important association. We are also expecting our Shankaracharyas, both the Shankaracharya, Kamagoti Pidam and Sringeri Matam priests. We have also corporate stakeholders. We are having a lot of CSR activities, bhajans by celebrities, felicitation of Ritvik and Ganapati girls, pujas and homams by Ritviks, performance and of classical and Carnatic vocalists, performance of Indian instruments like veena, mridangam, flute, ganjira, musing, gadam, violin, melam, nadaswaram, tawil, chanda, etc. Classical devotional performances. Major families associated, with the Samaj from the generations, inviting and felicitating senior citizens above 80 years residing in Matunga and nearby areas. We are all requesting you, on behalf of the Asthika Samaj Managing Committee, I request you to participate, join hands with us in celebrating this grand commemorative year of festivity, traditions, devotion, extravaganza at our temple premises at the Matunga. We request you to kindly contribute. I think, this is one bird which you have to see, because in front of my Mr. Kuti sir is there, our treasurer, which Gopi sir I introduced you. He always takes, so I wanted to introduce him, and Mr. Sundar. So I have to tell him that please contribute generously, and more than that, I think participate in these functions. Whenever you are able to come to Matunga and this temple,
This is, we feel that after the, lot of homams and jabams and all, Dravyavarti, etc., the ideals has become a very Shakti Peedam. So we visit, you come and pray to the God that your wish will be fulfilled. Please come. Thank you very much. Thank you so much. Now we would like to... Sir, would you like to take the dais for the felicitation? Sure. So we would like to felicitate our chief guest first. I would like to request the Vice President of Asthika Samajam, Shri C.V. Subramaniam, to present a bouquet of flowers to our chief guest. Let's continue cheering for him, please. Secretary P.V. Ramaswamy ji to present a shawl. And the trustee of Asthika Samajam, Shri Ramakrishnan ji, to present the Krishna idol. I would like to also request the treasurer. Thank you very much, sir. I would also like to request the treasurer of the Asthika Samajam, Shri Govindan Kutti, to present a bouquet to Miss Anita. And Shri Kalyana Krishnan ji, trustee of the Asthika Samajam, to present a bouquet to Mr. Raghunath Pai. Sir, could you please request you to unveil the 100-year logo? Thank you so much, sir. In May 2023, UPI hit a record 9 billion transactions. Even developed countries like USA and UK don't have digital infrastructure similar to that of India, so be proud. With the aim to contribute to digitalization, the temple is proud to present the e-Kanikya, or the digital hundi. Sir, we request you to inaugurate the digital hundi for the temple, sir. Proudly presented by Dhanlakshmi Bank.
So now, if you don't have cash, you can easily take out your phone and give a donation to the temple. Now I would like to request the team of Dharma Raksha Samiti to present a small memento to our chief guest. Thank you very much. Now I would like to request the Dhanlakshmi Bank team to inaugurate our chief guest, to felicitate our chief guest. Only Dhanalakshmi Bank, please, later. I would like to request
request everyone to be seated, please. I would like to request Dr. Parameshwaran, trustee of the Asthika Samajam, to present a memento to Miss Anita. Ms. Anita is the CEO and founder of Natya Sustra, the new age portal for Indian art and culture. She has been working in the culture and tourism related projects for the last 23 years with 15 plus years of experience in digital media production and management. The team led by Anita and the entire crew of Natya Sutra and Invis have created a phenomenal documentation of Gita Govinda, which we will be seeing shortly. I would also request Dr. Parameshwaran to present a memento to Mr. Raghunath Pai. नहीं हो गया I would like to request Shri Murli ji to present a memento to our chief guest, Shri Suresh Gopi ji. Yes. In the heart of Matunga, Mumbai, lies a century-old institution that has been a pillar of strength, spirituality, and community. Join us as we embark on a journey to celebrate the remarkable history and enduring legacy of the Asthika Samaj. Our story begins in 1923 when a group of visionary individuals came together with a common dream to create a place of worship and community for the people of Mumbai. In the face of challenges, they laid the foundation stone of the Asthika Samaj, a place that would become a symbol of faith and unity. According to the legend, Matunga itself gets its name from Matunga Rishi, who meditated under a banyan tree which exists to date in the temple and still draws devotees over the years. The Asthika Samaj flourished, becoming a hub for spiritual enlightenment, cultural celebrations, and educational endeavors. Beyond its religious significance, the Asthika Samaj has played a vital role in serving the community, be it through educational programs, medical camps, or charitable endeavors. It stands as a testament to the belief that spirituality and social responsibility go hand in hand. In 1953, Asthika Samaj was blessed by His Holiness Kanchi Kamakoti Peeradipati, Sri Jagadguru Shankaracharya and Sringeri Swamigal. The installation of idols of Lord Ram, Sita and Lakshman and Hanuman gave it a status of a full-fledged temple. The growing spiritual fervor of the devotees encouraged other deities to be installed. In 1965, Lord Kartikeya, and in 1967, the Navagraha idols were installed. The most popular deity, Krishna, the Lord Guruvayurappan, was installed on May 30th, 1974. The installation ceremony was conducted with customary puja and tantric rituals by the learned Tantri of Sri Krishna Temple, Guruvayur, headed by the Guruvayur Tantri, Brahma Shri Chinnas Parameshwaran N. Nambudripad and other Nambudripads. The idol of little Krishna is as enchanting as the Lord of Guruvayurappan. For the daily temple pujas and rituals, the Asthika Samaj follows the same pattern as in Guruvayur temple and the Shabarimala temple. For both the Kochu Guruvayurappan and the Matanga Shrama Swami Ayyappan at the Asthika Samaj temple, Kochu Guruvayur temple in the Asthika Samaj, Matunga, Mumbai is the first temple in the world outside of Guruvayur. There are special offerings, annual festivals that all of you would know of, and I would like to read out of a huge list, but please be patient. Panchamrita Abhishekam to Lord Swami Ayyappa. You will understand that what are the kind of pujas and functions which are happening here. So that why we are saying the repeating is that many people are not knowing.
and then we want you to kindly come and participate in this, and hence we would like to repeat that what we are doing, that you will understand. Panchamrita Abhishekam to Lord Swami Ayyappan. Uttram Navakabhishekam to Lord Swami Ayyappan. Lord Swami Ayyappan Pratishtha Day. Pradosham Abhishekam to Lord Shiva for every Pradosham. Mahashivratri. Ailyam Naga Puja. Ekadashi Puja. Guruvayur Ekadashi. Sampurna Narayaniyam. Panguni Uttram for Lord Kartikeya. Kalabhabhishekam to Lord Kochu Guruvayurappan. Tiruvonam Navakabhishekam to Lord Kochu Guruvayurappan. Kochu Guruvayurappan Pratishtha Day. Vishukani Medamasam Arambam. Akshaya Tritiya. Guru Payarchi. Skanda Shashti. Kartiga Navakabhishekam to Lord Murugan. Shashti Abhishekam to Lord Murugan on every Shashti day. Lord Shri Rama Pratishtha Day, 26th May every year. Navami Shodasha Kalashabhishekam to Lord Shri Ramachandra. Shri Ramanavami Utsavam, Shri Ramanavami Day, Narasimha Jayanti, Vaikashi Vishakam, Bhagavati Seva Daily, Karkidaka Masam, Ramayana Masam for the whole month, annual Udayastamana Puja, Yajur Upakarma, Samaveda Upakarma, Vinayakar Chaturthi, Uttradam Karchakula, Tiruvonam Festival, Navakabhishekam, Gayatri Japam, Vidya Dashami Vidyarambam, Deepavali Festival, Mandalam Masam Festival, Skanda Shashti, Sura Samharam, Adi Puram, Bharani Deepam, Annamalayar Deepam, Arudra Darshanam, Makara Vilakku, Pratishtha Day, Lord Muruga, Shiva and Navagraha Devatas, Anjanaya Utsavam, Sundarakandam Parayanam every year of Shri Ramanavami, Thaipusam Festival, Shankabhishekam to Lord Shiva and Lord Murugan, Srimad Bhagavata Saptaha Mahatmyam, Laksharchana, Tulabharam, Narayaniyam Day, Shasta Preeti for Lord Swami Ayyappan. The Samaj reverberates with chants of Narayana from ever-increasing devotees. Over the years, the Samaj has evoked interest from the who's who of the nation's elite, including political and social personalities, like former Vice President of India, R. Venkatraman, when he was in office, Shri Rajagopalachari, Shri Bhulabhai Desai, Srimati Sarojini Naidu, and the likes of such dignitaries. In addition, we've also had Shri Sadguru Shri Jayendra Saraswati Swamigal, Shri Vijayendra Saraswati Swamigal of Shri Kanchi Kamapkoti Peetam, His Holiness Jagadguru Shankaracharya, who have graced the temple premises on several occasions. Many well-known celebrities have also performed here, including Shri Yeshudas, M.S. Shubhalakshmi, Chembai Vaidyanatha Bhagavatar, Semmangudi Srinivasa Iyer, Vaijayanti Mala Bali, Umayalapuram Shivaraman, Udayalur Brahmashri, Anantanarayanan Dikshidhar, and many such more names. Now I would like to take the opportunity to introduce Ms. Anita and request her to take the stage to speak about Gita Govinda. Over to you, ma'am. Namaskaram. I, Anita, representing Natya Sutra, humbly welcome you to our presentation of Gita Govind. We had an official launch of this project in Delhi last month by Mr. Amitabh Kant. We are extremely happy and thankful to Shri Suresh Gopi sir for giving us an opportunity in presenting the same here in Maharashtra. Gita Govinda is a timeless Sanskrit poem honoring Lord Krishna. The sacred text narrates the profound love story of Radha and Krishna. The classic literature embodies the India's cultural identity and artistic traditions using just 3 characters, Radha, Krishna, and Sakhi. As we all know, Shakespeare's literary works, composed during the 16th century, have achieved global popularity and recognition. Jayadeva's epic precedes this by 4 centuries, but still has not received this due recognition, even though its themes are so significant, literary and spiritual significance.
In this Kathak rendition, we explore universal emotions of love, separation, longing, and reunion. There will be a time when you have everything, and a time when you have nothing. Oh, some of it is missing. How to handle it? Gita Govinda reminds us of cherish our moments with loved ones. For life's balance between abundance and scarcity is a test of body, mind, and soul. The text that's long inspired literature, music, paintings, and has been performed in Odissi and Mohiniyattam is now presented in Kathak. The union of Radha and Krishna is a symbol of love and marriage of Jivatma and Paramatma. Under Dr. Pali Chandra's guidance, we have accomplished an unprecedented feat by presenting all 24 songs of Jayadeva's Gita Govind. The project, 4-5 years in the making, over 200 dedicated souls, bringing this art to the world. It is our offering for generations to safeguard India's cultural and historic significance. Gita Govinda have been performed, filmed by Invest in the Miyawaki forest of Kerala and especially designed sets and launched online by Nati Sutra. Art connoisseurs, dance schools, teachers and students can watch, download, learn and perform. The whole idea is that coming generations can remember and appreciate the true idea of love and harmony. Its preservation is a matter of pride and serves as a symbol of the nation's majestic heritage. Now, without delay, we present a short film on the making of Geet Govind, edited from over 50 hours of recordings. May this presentation inspire devotion and unity among us all. Thank you. Oh, just 1 second. One important announcement. Your Kochu Guru Ayappan will be celebrating his 50th Golden Jubilee celebration on May 30th. This is one of a rare feature in India being after Guru Ayur. We are also adorning on December 5th Golden Kavajam to Lord Guru Ayappan. We request one and all of you to participate in this grand function and make this program grand success. Narayana. It will be a 10-day function, and basically the rituals and the tantric, all kinds of bhajans, everything will be the the tandri of Guru Ayur. Sri Dineshan Nambudiri Padu will be here, and he will be performing with his full team. And basically this will be a Veda Laksharchana. So kindly participate in this and get the blessings of the Guru Ayurappan.
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे लता परिशीलन कोमल A voice from over 900 years ago called out to me. It whispered, a passionate tale of separation and union. I cannot help but dance to its tunes, the yearning pulsing through me. Since then, every step forward has been a journey inwards. I bring to you Gita Govinda, the tale of divine love through my art of Kathak. I've been living and traveling in various parts of the globe. And for decades together, I have been indulging myself in learning various classical and contemporary art forms that belong to various other cultures. And it's been a huge learning curve. I agree. But then that was a culture that I didn't really belong to. I come from the Indian subcontinent. And Indian culture is my culture. So I was looking at that piece of work that would connect me to myself. The you in me would emerge. Read many poets. And then came across one, Jayadev, the 12th century poet who wrote this beautiful love story of Radha and Krishna that represents our culture inside out. Ever since you turned away, even the ambrosial moon feels hot to me. Immersed in your thoughts, in front of your image, so inaccessible, she complains, laughs, grieves, weeps, vacillates and subsides. I've taken a lot of movements that are real, in real time. If the breeze, of course there are mudras to show you the breeze, but I've actually shown how it hits you and how it makes the joints move. So those are some of the realistic movements that have been added to stylized way of moving in a classical dance form. The aim was to connect with an audience of today and tomorrow and day after. Dance itself should be a communicative skill that can be understood to a wider range of people. The piece was written by Jayadev in Orissa. I made the choreography in the winter season in Switzerland. So you see, the environments were not the same. So you have to many a times visualize how it could be or would be. And then when I came to a place like Kerala, this is an arena where those plants and those flowers are here. When you see something, somehow the movement vocabulary becomes easier. My composer asked me to make the dance before the music came. So it was really very tricky. It's that chicken and egg situation. We don't understand how do you actually dance without music? And that's exactly what we had to do. We just put the tanpura on and made movements accordingly.
of a raga would be suited for such a prabandh that is so intense? So we came up with many options. And he said to me, just react to the movement vocabulary of the text. So if you're talking about Radha in depression, the body is going to be more concave rather than convex. Darbari, which is not far from Charukeshi, I found was more appropriate to the movement vocabulary I had in mind. It's more intense, it's more passionate. पाणि तलेन कपोलम् त्यजति न पाणि तलेन कपोलम् बालशशिनम् इव सायम् अलोलम् राधिका तव विरहे तव विरहे केशवा. When you show the wind, normally we have this when the wind is there, you know, the whole body is moving, the shoulders are moving. But here, because it's a man experiencing the breeze, keep it slow and steady. Just use the fingers, not even the wrists. We'll not even, forget about the elbows and the shoulders. We won't use all that. Freeze it. He makes the earth his bed and repeats your name. Parted from you, O Radha, Vanamali pines. In the woods, on the banks of Yamuna, where soft breeze wafts, sits Vanamali, the artful lover, whose skilled hands caress maidens' bosoms, hinting your name and his lookout. Gentle notes on flute he sings, reveres every specs that touch your body and float in the wind. In order to do justice to all three characters, the music has to be based perhaps on one character. And in this case, we took Sakhi, because Sakhi's role is the most important role here. She's the one who's saying, come on, let's go. You should do this, you should do that, this is where it is. So that, and Rag Durga, which has been used here, gives that alertness, that upliftment to the song itself. Sometimes when I've finished the choreography and I revisit it and I realize, oh my God, the bleeding is just too much. And then I have to
revisit it. And it's perfectly okay, because you see, art is all about working towards perfection. It's about flow. It's about the process. So when you make something and you revisit and you redesign it, erase certain things, add, subtract, extend, contract, that is where your own growth is. So never be inhibited about changing what you made. I remember my guru used to say, when you are trying to give something back to the audience, feel it not 100%. And I thought he's going to say, feel it 200%, if there is anything like that. And he said, no, feel it only 90%. And give it 99.9%. Don't give 100% of it, because the minute you give 100%, you will be absorbed by the emotion and you will not be able to communicate then. There's no way that you can show it without going outside the boundaries of it. The character needs that. The words are saying that the hips are being swayed. Also, if in Kathak we don't necessarily use it, but we need to, because the text says so. Pad 6 is where she's describing Krishna. His posture, the way he walks, what is he wearing, is what I'm doing in the Sanchari. I'm extending what Jayadev has said. Here he's just described his clothing and everything. I've put in a little bit of more walk into it. And then you show the gopi with a bit of scorn. The gopi is not at all nice looking. My Krishna is there. Now you're saying, my Krishna is so handsome. Radha had adorned herself as Vasak Sajja. She waited for Krishna all night. But when he came in the early hours of the morning, she became khandit, or angry, hurt. Why? And then she realizes, oh, he's got kajal on his lips. This is dark. And she's wondering why. And then she realizes, oh, the realization hits her. So he's kissed someone's eyes. The kajal is on his lips.
केशव मा वद कहितव वादम्. What are dancers? Dancers are communicators, storytellers. Kathak kahe so Kathak kehlaye. The person who tells a story is a Kathak. So when you're telling a story, if you become the story, to the extent that there is no difference between you and the story, then it doesn't get communicated. On the lotus petal bed, cool to touch and moist, think of Hari, and may your eyes upon him light. Why do you wallow in heavy sadness? Heed my words and be rid of listlessness. Hari will come to you and speak very sweetly. Then why are you overwhelmed with misery? Sakhi is trying to cajole Radha because Radha has had a quarrel with Krishna, and now that they are separated, she is in deep pain and confusion. She's not sure what she's seen, what is right, what is correct. She's in the state of depression, which is why now we see the role of Sakhi in a very different shade. सखी भुवने किम परम अधिक सुखम सखी भुवने. The musicians and I were having a conversation on this, and I said, I want something very interesting and different. And they said, what? So he says, well, let's improvise on the spot. Let's see what happens. And that gave us an idea. Why not we bring in a different genre of music? While graphing the entire spectrum of this particular prabandh, we use the contents or the stylization of jazz. Now, this is something very new for me and for many other classical representations. Now, jazz has this potentiality of actually being very impulsive and spontaneous, and that's exactly what Kathak is. Anila tarala kesalayani karena karena latani kurambam preranamiva karabhoru karoti gatim pratimuncha vilambam. He has described Krishna through the eyes of Radha. Radha is observing Krishna, his hair, his face, his eyes, his body, his clothing, everything. And that itself is giving her the excitement and the pleasure of actually finally being with Krishna, and Krishna is reflecting the same emotions. Vadana kamala parishilana milita mihira samakundala shobham. Vadana kamala parishilana
शीलनमिलित मिहिरसमकुण्डलशोभम् स्मितरुचिरुचिर समुल्लसिता अधर पल्लवकृतरतिलोभम्. My deer-like eyes spring freely, and to control them on my ears, fix my earrings, the ropes of Kama. Arrange my locks of hair in front of my face beautifully, as though a swarm of bees hover victorious over a pure lotus. So she spoke to Yadunandana, whose love play pleased her heart. She falters in her steps and falls. She reads tender lotus stalks as bangles and lives on memories of your love games. She reviews herself after dressing like you and imagines, I am Madhuripu. O Lord Hari Jagannath, Radha is in grief in her power. Vihita Vishada Bisa Kisalaya Valaya Vihita Vishada Bisa Kisalaya Valaya Jivati Paramiha Tavarati Kalaya Jivati Paramiha Tavarati Kalaya Rati Kalaya. The love story of Radha Krishna that has inspired so many people over so many centuries. Whether they are painters, architects, the philosophy, the literature, the music, dance, theatre, everything engulfed together gives it a form of a rare heirloom. I feel it is a dancer's heritage, a true representation of my culture. I found myself in Jaidev. I found myself in Geet Govind. केशवाधृत मीन शरीरा
नर्तन रहे रूप Wow, that was an amazing, amazing presentation. Thank you so much, Miss Anita, for this beautiful presentation. We would now like to begin with our cultural program. And first up, we are having Ashwin Ashok to present a song for us. Good evening, everybody. ये बोल शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा हरा जीवेश्वरा शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा हरा जीवेश्वरा शंकरा प्राणमुनीवनी गानमे नीधनी प्राणमे गानमनी मौन विचक्षण गान विलक्षण रागमे योगमणि प्राणमुनीवनी गानमे नीधनी प्राणमे गानमनी मौन विचक्षण गान विलक्षण रागमे योगमणि नादोपासन చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే ధిక్కరీంద్రజిత హిమగిరీంద్రజిత కంఠరా నీలకంఠరా పుత్రులెరుగణి రుద్రవీణ ఎన్నిద్రగానమది అవధరిందరా ఇది గరిందరా శంకరా నాద శరీరా పరా వేద విహారా జీవేశ్వరా శంకరా
మెరిసే మెరుకులు మురిసే పెడబుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల చిరి చిరి మూవలు కాబోలు మెరిసే మెరుకులు మురిసే పెడబుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల చిరి చిరి మూవలు కాబోలు పరవశాన శిరసు గంగా తలకు జారన శివగంగా పరవశాన శిరసు గంగా తలక జారన శివగంగా నాగానద హరిను మునుగంగా ఆనంద వృష్టినే తడవంగా శంకరా గానమీరా పరా వేద విహార జీవేశ్వర శంకరా 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 One more. Yeah. Yeah. പ്രമദവനം വേണും ഋതുരാഗം ചൂടി പ്രമദവനം വേണും ഋതുരാഗം ചൂടി ശുഭസായാനം പോലെ ശുഭസായാനം പോലെ തെളിദീപം കരിനിഴലിൻ കൈകുമ്പിൽ നിറയുമ്പോൾ എൻ പ്രമദവനം വേണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുനീർഗണമായ ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുനീർഗണമായ കവിയുടെ ഗാനരസാമൃത ലഹരിയിലൊരു നവകനക കിരീടമിതണിയുമ്പോ പ്രമദവനം വേണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി
കൃമഗീതനിയർത്തുമ്പോ പ്രമദവനം വേണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി പ്രമദവനം വേണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി ശുഭസായാനം പോലെ ശുഭസായാനം പോലെ തെളിദീപം കരിനിഴലിൻ കൈകൊമ്പിൽ നിറയുമ്പോൾ എൻ പ്രമദവനം വേണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി. Thank you. Thank you so much, Ashwin. Now I would like to invite our chief guest, Shri Suresh Gopi ji, to speak a few words. രാം രാം. സഭയ്ക്ക് നമസ്കാരം. ആസ്തിക സമാജത്തിന് നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ക്രോഡീകരണം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ വന്നു ചേരുന്നതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചില സവിശേഷതകൾ പേറുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് വിരാട്, അല്ലേ, ബാരാമതി, മധ്യപ്രദേശം, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു മധ്യ ഭാരതമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്മൾ അളന്നെടുത്താലും തികയില്ല. എത്ര അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കെല്ലാം അളന്ന് യുഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ പിന്നെ അല്പജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അല്പന്മാരുടെ ചില പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാനും അതുവഴി രാജ്യത്തെ മുടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് തുരന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തുന്ന പുലമ്പലുകൾ, അതിനത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്താൽ മതി. അതങ്ങ് സൈഡിലേക്ക് തള്ളി വെച്ചേക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ തീന്മേശയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്കും നല്ല അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അമ്മ ഭക്ഷണം പോലെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലതുകളും ജീവിതത്തിൽ പകൽ നേരത്തുള്ള നമ്മൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സൂര്യൻ വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും ഇതേ അധ്വാനം, ജീവിതത്തിൻ്റെ പന്ഥാവിലൂടെയുള്ള യാത്രകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകത്തിനൊരിക്കലും വിശ്രമം ഇല്ല. അച്ചുതണ്ടിന് ഒരിക്കലും ചൂടുവിട്ട് ഒഴിഞ്ഞൊരു സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന് വിശ്രമമില്ല, വ്യായാമം മാത്രം. ആ ലോകത്തിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സത്യത്തെയാണ് ചിലർ മിത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവരെ നമുക്ക് മത്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ. വെറും മത്തന്മാരാണ്, മത്തങ്ങ തലയന്മാർ. അതങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ. എല്ലാ വിഷയത്തിനും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളായാലും ശരി തന്നെ,
നമ്മുടെ ഈ ഇന്നിവിടെ നടന്ന സുദർശന ഹോമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ, ആ ദ്രവ്യങ്ങൾ ചാരമായി തീരുമ്പോഴും ആകാശത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന ഗന്ധപൂർണമായ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം, അല്ലേ? ആലിൻ്റെ ബഡ്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മൊട്ടുകൾ, അതുപോലെ കടലാടി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ, ഔഷധ വീര്യമുള്ള ഒരുപാട് ദ്രവ്യങ്ങൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം പ്ലാവൻ തടിയിൽ മാത്രമാണ് ഹോമകുണ്ഡം തീർക്കുന്നത്. അതിനും ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്കും, പരിപൂർണമായ തുടർച്ചയ്ക്കും പ്ലാവൻ തടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൂജാക്രമങ്ങളിലും, എന്നാൽ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ അത് മാവിൻ്റെ തടിയിലും. ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെ ഏറ്റവും കമ്പസ്റ്റൻ പവർ കൂടുതലുള്ള വിറകേത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പാതി ദഹിച്ച് അവശിഷ്ടമായി കിടക്കാതെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് ചാരമാക്കി മണ്ണിലേക്ക് അലിയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുന്ന കൃമികീടങ്ങളൊന്നും അതിന്ന് വളർന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം ശാസ്ത്രമാണ്. അതെന്താ? ഏതെങ്കിലും വീഞ്ഞപ്പെട്ടിക്ക് വരെ അറത്തെടുത്ത് തടിയുടെ ബാക്കിയെടുത്ത് ദഹിപ്പിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ കംസ് ഇൻ ദെയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് സയൻസ്. സോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ആചാര ക്രമീകരണങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവലംബിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുലമ്പലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അത് കേട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൃഢതയാണ് കൈവരിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള എതിരൊലികൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിയെ, നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഡിറ്റർ ചെയ്യരുത്, നമ്മളെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണോ, അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികപരമായ മഹത്വം എന്താണോ, ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചതെല്ലാം കൊണ്ടു ചെന്ന് മാവിൻ്റെ വിറകിൻ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ദഹിപ്പിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇത് അടുത്ത പരമ്പരയ്ക്ക് കൈമാറണം. ഇന്ന് അടുത്ത പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഗീതാ ഗോവിന്ദം ഇവിടെ ശ്രീമതി അനിത ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു വിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ടു സേഫ് ഗാർഡ് ട്രഡിഷൻസ്, ടു സേഫ് ഗാർഡ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ എമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ആസ് മൂല്യ, the safeguard of those മൂല്യാസ്. അത് 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജയദേവ കൃതി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ, ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധികം കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തപ്പിപ്പെറുക്കിയെടുത്ത് ഒരു 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നത്. എൻ്റെ വിഷമവും അതാണ്. ഇത്രയും സ്ഥലം കിടക്കുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ മുതിർന്നവരാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല അംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇമോഷൻ എന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ അടക്കമുള്ളവർ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷൻ, എന്നേക്കാൾ ഒരു 10 വയസ്സിന് എളുപ്പമുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്കാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയുടെയും അവസാനത്തെ പതിപ്പ് പതിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം വന്നത് ഈ സനാതനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കൃമികളുടെ കാലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
നമുക്കൊന്നിനോടും, ഞാനിപ്പം ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ്, അത് സഞ്ചരിക്കാൻ കയറുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ടാണ് അതിലേക്ക് കയറുന്നത്. അത് മിത്തല്ല, അത് സയൻസാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മിത്തല്ല, സയൻസാണ്. ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലെ എൻ്റെ യാത്ര കൃത്യമായി ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കണേ എന്നൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ എൻ്റെ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എല്ലാം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ടയർ പഞ്ചറാവരുത്. ഇതൊക്കെ മിത്തെന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? നമുക്കൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഫോക്കസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശുദ്ധിയോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുറ്റം നമ്മളുടേതാണ്. ആ കുറ്റം ഈ വേദിയിൽ, ഈ സഭയിൽ അത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യസനത്തോടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മമാരുടെയും അച്ഛനമ്മമാരുടെയും അമ്മാവന്മാരുടെയും എല്ലാം അനന്തരവനും അനന്തരവളും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു. സാരമില്ല, വരുന്നതൊരു വലിയ വസന്തകാലമാണ് അല്ലേ? കന്നിമാസത്തിൽ എപ്പോഴും വിദ്യാദേവതയെ നമ്മൾ 9 ദിവസം വെച്ച് ആചരിക്കുന്ന വിജയദശമി 10ാം ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്സവം വരികയാണ്. ആ കാലത്ത് നല്ല ശുദ്ധ സംഗീതം ഇവിടെ പാടിയ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടിയത്. എല്ലാം ട്രാക്കിട്ടാണ് പാടിയതെങ്കിലും ആ ട്രാക്കിൻ്റെ കൂടെ പാടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡിയോ പെർഫോമൻസസിനൊക്കെ പോയി ചാനലിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പല പരിപാടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പാട്ടുകൾ, സിനിമാ പാട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം അറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ സിംഗിങ് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതിലാണ് ഞാൻ പാടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലല്ല ഈ കരോക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം. ഇത് ആ കരോക്കിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് ഇവരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊപ്പിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട്. അതിൽ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ അംശം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ 3 പേരും നല്ല മനോഹരമായി പാടി എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിൻ്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അമ്പലം ഓരോ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ കണക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ഗുരുവായൂരപ്പന് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതിനും 50 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ മാട്ടുങ്കയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനൊരു ഇടമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതും, അവിടെ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഗുരുവായൂരപ്പനോട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ല, ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരാധന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ നിഷ്ഠകളും നിങ്ങളുടെ ചര്യകളും എല്ലാം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ മാട്ടുങ്കയിലെ ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം, നമുക്കത് കേൾക്കാം അല്ലേ? ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം. മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അറിയാം. അത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവർ നല്ല കൃത്യമായി നല്ല വൃത്തിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ അനുകരിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം നമ്മളെ അനുകരിക്കാൻ പാകത്തിലൊരു വലിയ ദീർഘമായ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്ര ഏജസ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ തെളിയിച്ചാണോ? നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും യുഗങ്ങളുടെ, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രതിഷ്ഠ, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ
ആ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗവും വരാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള വിവിധ തരങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ, അതിലൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗീതാ ഗോവിന്ദം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് പയ്യാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പൈ ഡൽഹിയിലെ എൻ്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ എന്നെ അദ്ദേഹം ശമ്പളം വാങ്ങി വേറൊരു കമ്പനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വന്ന എൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് അനിതയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ടതല്ല, പക്ഷെ ആ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം തന്നെ മേടിച്ച് അതിനൊരു കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് പക്ഷേ ഒരു 3 മാസം സമയമെടുത്തു. അത് ഇന്ന് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ കുട്ടൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. പയ്യൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് ബഹളം കൂട്ടി. അല്ല, ആ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗകര്യപ്പെടത്തില്ല, കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഓഫീസില്ല, ഞാൻ MP യുമല്ല. എൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവരുടെ സൗകര്യം ഞാൻ നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവരയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പൈക്കോ അനിതയ്ക്കോ അറിയത്തില്ല. അതൊരു 10 ദിവസം മുമ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ടാവും. കൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ കിഷൻ റെഡ്ഡി ജിയുടെ ടേബിളിലുണ്ടാവും, മീനാക്ഷി ലേഖിയുടെ ടേബിളിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്കിതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താണ് രാമായണം ദൂരദർശനിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു ശുദ്ധമായ, എല്ലാവരെയും, അതിന് ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഒന്നുമില്ല, കഥാപാത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ കാറ്റക്കിസം ക്ലാസ്സിന് പോയാൽ മുടിയനായ പുത്രൻ വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേബിൾസ് അല്ലേ, അമർ ചിത്രകഥയിലൊക്കെ വരുന്ന കഥകൾ കണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ജയദേവൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ, അത് സംസ്കൃതത്തിലായി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അത് കഥക് മുദ്രയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഇതിന് ഭാഷയില്ല. പ്രണയം ഭാഷയില്ല, സംഗീതം ഭാഷയില്ല. അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭാഷയല്ല, ആ വികാരമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ 2 മാ കൂടിയ ഒരു ഓൺസെംബ്ലെയാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിനൊരു വികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഷയല്ല. ഉമ്മ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ. അമ്മ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഉമ്മ എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വികാരം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമകളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം. ഞാൻ ഇന്നലെ ശാസ്തമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണക്കുറി ഭഗവാന്റെ പേരെഴുതി, ശ്രീ മഹാദേവർ എന്നെഴുതി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് കാറിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ രശ്മി എന്ന് പറയുന്ന 2001-2 കാലഘട്ടത്തിൽ സുഷമ സ്വരാജ് ജി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് നടത്തിയ ലോക ജനതയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ എയ്ഡ്സ് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. അതെനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അമർ ചിത്രകഥയിൽ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് to that effective level which she also could not. ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കൂടെ ഈ എന്താണ് ബാക്ക് പൈപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എലിക്കൂട്ടങ്ങളും അല്ലേ കുട്ടികളുടെ പടയും എല്ലാം പിന്തുടർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നു. അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു, ആ ഗ്രാമവും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പട്ടണവും എൻ്റെ കൂടെ വന്നു. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു. അവസാനം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു പറയേ തല്ലായി. അപ്പോൾ അന്ന് അതെല്ലാം കണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അനാലിസിസ് വേണം. എത്ര പേർക്ക് ഈ അസുഖം, ഇവരെല്ലാം ഈ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണമെല്ലാം കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഇതില്ലാതാവും എന്ന് അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പം രശ്മിയോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് താഴെ പോയില്ലേ? അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ബ്ലഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങി 2001.
കാരണം കൂടുതൽ യൂത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ബ്ലഡ് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന HIV ഇൻഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സത്യമായ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതും കൂടി അതിനകത്തെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട അല്ല, അവർക്കറിയാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതൊന്നും അടുത്ത പേഷ്യൻറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ, അത് ലോക നിയമമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വളരെ താഴെ പോയില്ലേ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായില്ലേ എന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ രശ്മി പറഞ്ഞത്, സർ ഇല്ല, ഡബിളിലും കൂടുതലായി. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗീതാ ഗോവിന്ദം ഓർത്തു. ലവ്, പ്രണയം, പ്രേമം, പ്രേമ പരവശത. ഇപ്പോൾ ദർബാരി രാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിരഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് വിരഹം അല്ലേ. ചാരുകേശി തികഞ്ഞില്ല, ചാരുകേശിയിൽ നിന്ന് ദർബാരി രാഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിങ്ങലുണ്ടായി. ഞാനൊക്കെ പ്രണയിച്ച സമയത്ത് മറ്റൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, സ്ത്രീയുടെ ശ്രീ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ശ്രീയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. രശ്മി എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പം ശ്രീ ആരും കാണുന്നില്ല, സ്ത്രീയെയാണ് കാണുന്നത്. ശ്രീത്വം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും കാണും. ലവ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എക്സസീവ് ലസ്റ്റ്. പുതിയ തലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 60 വയസ്സായ വയസ്സൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ്റെയോ ലസ്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയും സ്ത്രീയാണ്, കാമുകിയും സ്ത്രീയാണ്, ഭാര്യയും സ്ത്രീയാണ്, അവളിലുണ്ടാവുന്ന മകളും സ്ത്രീയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമോഷൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് പതിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്കുള്ള ഒരു കവചമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മികത, സ്പിരിച്വലിസം. ഈ മെത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസം. പക്ഷെ പേറ്റൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയാണ്. ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഫിലോസഫി, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നതിന് ശക്തമായ വിശ്വാസം ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ആ കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ മിത്താണോ? അപ്പോൾ എല്ലാ നല്ല അംശങ്ങളും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് മെത്തഡ്സ് വേണം. ഫോർ വിച്ച് റിലിജൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് മോഡം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. റിലിജൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മോഡം ടു ട്രാൻസാക്ട് ദി എസൻസ് ഓഫ് സംസ്കാര ആൻഡ് spirituality at large, which should add to the essence of your being. ബീയിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ലേ. DNA-യുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരെ, അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അംശം പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് DNA ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ക്രോമസോംസിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം മാറാതിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റായി 23 pairs അല്ലേ, 23 pairs ഓഫ് ക്രോമസോംസ്. അത് മാത്രമേ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ലിംഗം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ. മെയിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലാതെ പുതിയൊരു കാറ്റഗറി വന്നിരിക്കുന്നു, അതിലെ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനല്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ട്. വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നെവർ ട്രൈ ടു ബി പെനട്രേറ്റേഴ്സ്. നെവർ പോസ് ഓർ എക്സസൈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി ഉറച്ചങ്ങ് നീക്കോ.
മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. സനാതനം സത്യത്തിൽ അതാണ്, അതിൻ്റെ സത്തത. എൻ്റെ വിശ്വാസം അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. എൻ്റെ ആ വിശ്വാസം തകർക്കാനുള്ള, നശിപ്പിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമങ്ങൾ, അമ്പലപ്പറമ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാക്ക് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു. എത്രയോ 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ പൂജയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പുണ്യം, ഇതെല്ലാം ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു കണക്റ്റാണ് G20 ആയിട്ട്. 1 earth, 1 family, 1 future, വസുദേവ കുടുംബകം. Vasudeva Kudumbagam is also essence of a soul, a pure soul. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വസുദൈവ കുടുംബത്തിൻ്റെ എസൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ ഫുൾ സ്വാംശീകരിച്ച ആളാണെന്ന് എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ്. അത് ലോക നേതാക്കൾക്കും ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കളയുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിന് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം വേണം. 2014 ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ അതിന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം വമിക്കുന്ന ഒരു എസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ മാതൃകയായി കണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു എസൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് ഹാസ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ഫോർ ദ നേഷൻ വിച്ച് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഹെൻസ്ഫോർത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സപര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവി ചരിത്രം തന്നെയാണ് യുഗങ്ങളിലേക്ക് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഈ ഭാഷണത്തിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും എനിക്ക് ഒന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നിശ്ചയം തന്നെയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ പോലെ തന്നെ പ്രബലനായി ശക്തിമാനായി ഭാരതത്തിനും അതുവഴി ലോകത്തിനും നിലനിൽക്കണേ, നിലകൊള്ളണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു പരിസമാപ്തിയല്ല, ഒരു തുടർച്ച ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്ന സ്വീകരണത്തിനും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നതിനുമൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം ഇന്ന് രാത്രി കെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം, നന്ദി, നമസ്കാരം. രാം രാം. We will be failing in our duty if we don't thank the people who have come here. On behalf of Asthika Samaj trustees, we thank Bharat Shri Gopi ji for having consented to come here today to launch the 100-year centenary celebration logo, which was launched today with a lot of fanfare. We also thank Sri Raghunath ji, Anita ji for a wonderful presentation on Gita Govindam, and also all the people who have come here to make this a great success. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, everyone.
on your way downstairs. Please do gather us in large numbers for celebrating the 100 years celebrations. Please collect the prasadam on your way downstairs. Thank you. Huh?